Welcome back, guys. Welcome back. ഒരു മിനിറ്റ്. ലോഗോ ടൈപ്പ് വേടാ, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലിവർപൂൾ ജയിക്കും. എടാ ലിവർപൂൾ ജയിച്ചടാ. ലിവർപൂൾ ഏതാ കളി? ലിവർപൂള് കളിച്ചത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ചെക്കൻ മറ്റേ എന്താ പറയുക, വാഡ്ലി അസാമാന്യ പ്ലേ, നല്ല ബൂട്ടിൽ ഊട്ടിയേക്കന. നല്ല ഒന്നാന്തരം ബൂട്ടിലാ ഊട്ടിയെ, ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അത്രക്കും നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി പേടിച്ച് പണിയായ പോലത്തെ കളി ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫുള്ള്. ആദിത്യ രാജ്, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഈ കളിന്ന് കേട്ടടാ സാലിയെ. ഒച്ചക്കൂട്ട തുറാം, വാൻഡേക്ക്, ഡേവിഡ്സ്, ഫ്ലാറ്റിനി. ഓക്കെ എടുത്തേ. എന്താ ഗോള് കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അമ്മ സംഭവം. എൻ്റെ ഈ സീസൺ വെള്ളത്തിൽ മൂഞ്ചി. എന്താടാ മായാവി, എന്നാ പ്രശ്നം പറ്റിയേ? എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഈടാ സിലബസ് കിട്ടിയല്ലടാ, എൻ്റെ ഈടാ. സ്റ്റുഡിയോ ലോഗോ ടൈപ്പ്. Oh, skill baby, skill. And the counter is on. Nicely spread. Okay. Now that looks a decent ball. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Nicely waited. ഈ കളിയാട്ടോ വേറെ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് തീരുന്നു നല്ലടെ. ഇന്ന് വമ്പൻ ചൂട് ഫോണ്. എടാ കൂളർ കുത്താൻ വന്നി. ഗോൾ. ഡിവിഷൻ 2 ആയി. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഹെവി ഫീൽ. എടാ സത്യം പറയാലോ കളിയൊക്കെ വളരെ ശോകാ. എനിക്കാന്നില്ല, ഞാനിപ്പോൾ 1776 ഇപ്പോൾ 1800 കയറിയത്. റാങ്ക് 2-ലുള്ളത്. ഞാനിട്ട് ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 2 കളി കളിച്ച് കണ്ടില്ലേ. മോനെ ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ 2 കളി കളിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് കയറിയത്.
1800 ആക്കട്ട് ജയിച്ച്. ഇത് വെറുതെ കളിക്കും, തോറ്റ് മുലക്കും. അതാ അവസ്ഥ. നമ്മളെത്ര ഗോളിൽ ലീഡായാലും ഓപ്പോണൻ്റ് ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ ചെയ്യുന്നടാ. എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറൊക്കെ വെറുതെ നോക്കിക്കണേ. സിക്സ്. ഇന്നത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ 1900 കയറും. ഇന്നത്തെ ലൈവ് 1900 കയറ്റി നിർത്തുന്നുള്ളൂ. അലക്ക എത്ര ദിവസം എന്നറിയാം കളിക്കുന്നേ. 1900 കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പിള്ളേരാണ്ട് തോപ്പിച്ചു പോടാ. ഓക്കെ, തേർഡ് ബോൾ. ഒന്നാമതൊരു പെർഫോമൻസ് മര്യാദക്ക് കിട്ടണം. ഒരു കാരണവശാലും പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ കളിയും. സൂപ്പര് സിമ്പിളായിട്ട് ഗോൾ എടുത്ത് പോകുന്നു അടിക്കുന്നു. മൂപ്പരടിച്ച ഗോൾ നോക്കിയേ. ആ കോസ്റ്റ് കൂട്ടൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ സീബിൽ അൽബിൽ നിൽക്കണേ? അടുത്ത എൻ്റെ കൂടെ കളിക്ക്. അങ്ങനെ കളിക്കട 1900 കയറിയിട്ട് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓക്കെ, പുറത്തു പോകും. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And that means just one thing: match ball. This is frightening football. He has increased the fear on the way to that hat-trick. So now the difference is 3. No foul, sir. No foul. Plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Somewhat off target. എടാ എന്ത് ഊബിയ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. Most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Okay, first half. And the half-time whistle goes. First half 3 ഗോളിന് ലീഡാ. There doesn't seem to be a single weakness in their team, and should that not change, they could go big from here. And if you do have a chance today, Milan please take some lead time by out to give 3 your in a support game to our all about stadium goals. fund. It's so easy on the eye and promises more of the same after the break. കളിക്കാം ചെയ്യാ. That gets things going for the second half. And here's Baggio, brilliantly cut out. Chance for a shot. എന്ത് ഗുണാക്കിനാ കാസിയസാട് ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ഇരിക്കണേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും എന്ത് ഈസിയായിട്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ബോള്. എന്നാണ് പറയണീനൊക്കെ. Barcelona give themselves a fighting chance, back in with a shout. That is a brilliant interception. Shapes to shoot. ഡിവിഷൻ 2 എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഹെവി ഫീൽ ആവുന്നതിനെ തൊട്ട് എനിക്ക് തീരെ കളിക്കാനില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ 3 കളി 4 കളി നിരക്കി വെച്ച് അടുത്ത കളി പോറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ റാങ്ക് പുഷ് നിർത്തിന്.
ഇത്ര പാട് ആവശ്യം നോക്കി ഇത്ര 97, 91, 96, 97, 98 ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ലല്ലോ. അതോർക്കുമ്പോൾ Substitution for Milan. Number 22. Milan with their first corner. The first എൻ്റെ ജി കെമാരുടെ അല്ല എൻ്റെ ഫോൺ Messi. അല്ലടാ എൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ജി കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കുർട്ടോയ്സ് ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് പോലും എൻ്റെ കസീസ് തരുന്നില്ല. ഞാൻ കുർട്ടോയ്സിനെ കളിപ്പിച്ചല്ലേ, ഇത് വേറെ Messi. A lot of space here, a real opportunity. Applies the finish. ഞാൻ എൻ്റെ കുർട്ടോയ്സിനെ കളിപ്പിച്ച കുർട്ടോയ്സൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. Sharp and uncompromising. Oh, denied brilliantly. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Milan have their second corner now. പിന്നെ തേടി പോയേ. Platini with the short one. And now a sudden chance to counter. Goes for the shot. നൈസ് ഷോട്ടടാ. Oh, ഏതാ that was a പാസ് ഗോൾ half-decent കീപ്പർക്ക്. effort. Van der Vaart. Milan do have options available on the bench if they want to go that way. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Costa Curta cuts out the pass. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distance. ഇത് കളിക്കുന്ന ജി കെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിലെത്തിയാൽ അവൻ ബോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ മറന്നു. A yellow card. സത്യം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഞാൻ കളിപ്പിക്കുന്ന കളിപ്പിക്കുമ്പോഴത്ര ഇങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്യാത്തത്. Maldini, and he's managed to get free. Oh, that's a fine interception. De Jong. Van der Vaart. Almost 75 minutes on the clock now. Thuram. Messi, very much a man of this moment. ഞാനാണ് You have to expect that from everyone now. ഞാനാണ് ജീക്കിനെ പ്രഷർ വരെ ചെയ്യുന്നില്ല. Excellent tackling here. എന്നിട്ട് പോലും ബോൾ മിസ് തന്നെ ചിന്തിച്ചൊക്കെ. Perfect example. And that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to അതെ be ചേട്ടാ, on top of his game, and he അതെ was. ചേട്ടാ. And it's Messi. Now it's Roberto Baggio. Whatever he had in mind, that was not it. Well, that is one way to stop him. Van der Vaart. എന്ത് സേവ് അല്ല എന്ത് ടാക്കളാ അടക്കര Messi. Lovely pass, but can he get there? There will be Van 3 Belten. minutes added time. And the number on the board is 3. And here's Baggio. Now it's Owen. And it's Baggio. So much. Roberto Baggio! റോബർട്ടോ ബാച്ചിയോ. And with that, the final whistle. ചേട്ടാ സുഖല്ലേ? Perhaps not quite utopian. നിനക്ക് സുഖല്ലേ? ഈ Entirely റൂമിൽ desired. കയറി ഒരു കളി കളിച്ച് പോകണം. ഓക്കെ 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 കയറാം. Result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Please be made aware Reflecting that on smoking a is only stellar permitted in performance designated and areas now within taking these home grounds. a permanent reminder for his mantle. ഹായ്. ശ്ശേ. ഫ്രണ്ട്ലി സുഖം. നാളെ ഓഫീസിലേക്ക് വാ. ഓക്കേ.
എന്നിട്ടോ നിങ്ങളിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ച് കളിക്കട്ടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim David Begley. say Cheers to you. It's a Platini. privilege to be here, it really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things he's tried. No. Fair Casillas. attempt, just the wrong outcome. Yeah, that's a Casillas decent to try when you consider the range. Rumi എത്തിയില്ല. Saliba is there and he can pick it up. Platini. And it's Michel No, Platini. Nicely weighted ball. Can he Okay, finish? first goal. Big moment. Massive goal. ഹലാ ഗെയിമിംഗ് ഹായ് ബ്രോ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ടാ. Rude awakening. It's almost as if the defense saw nothing പിന്നെ എത്ര coming. ദിവസമായി Just കണ്ടിട്ട്? didn't anticipate. ഏകദേശം 2 ആഴ്ച മോളെ ഇല്ലേ വന്നിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞാ. Well, Peter, they're Hello, trying bro. to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They Oh, know they've അങ്ങനെ. got it wrong. ഞാൻ എക്സാം വെച്ച് പിന്നെ ഇത്ര ആളെ എക്സാം വെച്ച് First significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Delivered in. അയ്യേ. A All are collective welcome. sigh of relief from the defence. ഇവിടെ ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു. ശരിയാക്കിയാ? And here's Eto. He's picked his way through. Oh, great Nice, bro. defending. That needed doing. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. മാച്ചപ്പ് Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And the shot! It's loose now and they want to get it back. നീയൊക്കെ പോയി. Footed pressing going കാരണം on here. And here's Platini. കൊറേ നാളായില്ലേ കണ്ടിട്ട്. Oh, that's fabulous. Played into the box. എടാ എന്താടാ ഹലക്കുറ നമുക്ക് കളിക്കണ്ടേ? Kick. Busquets picks it up from the goal kick. Played out to the left flank. He is through here. That's a lovely neat pass. പ്ലാറ്റിനി റൺ. Came out on Okay. top, but they were certainly 8 tested. ഫ്രീടാ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കേറിക്കോ. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. അതെ, And here's Platini. ഒരു 2 കളിയും കൊടുക്കേണ്ട മെല്ലെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യട്ടെ. That was well played, well stopped. Passing is crisp and sharp. എന്തെന്നാടാ എന്ത് പുഷ്? ഉണ്ടാക്കാ മര്യാദക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്ക. Really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Rummenigge, and he's got the beating of his man. അയ്യോ അയ്യോ Taken with style. ഗോൾ കീപ്പറോ ഗെയിം ബോളിംഗ് സൈഡാ. 2 up now, and they are cruising. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Substitution for France. Number 43. David De Gea. France can now introduce the first of their substitutes. Number 12. Milan are sitting pretty, 2-0 up. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure. എല്ലാരും He's ലേക്ക് ever on അടിക്കേ. there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Platini. Rummenigge. Neymar.
That's Busquets. And he's forced to go back. Approaching the half-hour mark. Backward it goes. മോള് കായ്മല എടുത്താൻ വേണ്ടി കാത്തുക്കുന്ന കുറേ എണ്ണം. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Passing nice and neat. Can he get away here? Eto! Phenomenal finishing, bro. He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. And the referee has brought play back and showed him a yellow card. That pass isn't the best. ആക്കി തരാ. Knocks it into space. Might be. There's the shot! It's there! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And it's made its way to him. Maybe it's Platini. And it's Michel Platini. Neither of these two want to come off second best. എന്താണ് Milan heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Chance! എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന ഗോളി അനക്കതാ ചെയ്യാത്തത്. Back on level. എന്തിനീ ഗോൾ കീപ്പർ ഗോൾ പോസ്റ്റ് They forced the error and extracted the maximum punishment. എന്താ ചെയ്യാ? He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. We have ourselves a real game here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Quality ball. Passes short and sharp. And that is expertly dealt with. This looks promising. Eto. It's penalty. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Milan presented with സത്യത്തിൽ ആ a ഗോൾ good കീപ്പർ എന്തിനാടാ? opportunity here. Dealing with the pressure. Fantastic save, Ter Stegen. കളി മുതൽ മാറ്റണം, അത് നടക്കത്തില്ല. And this is Neymar. There will be 3 minutes added time. He's had a shot. Oh, yes save. Decent hit and on target. Can he get on the end of this? That is good alertness. Busquets. Platini. Oh, that looks a cracking ball. Oh, the ball's run loose here. ലാഗ് അടിച്ച് ലാഗ് നോക്കിയാ Deals with that comfort. കറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഗ് അടിക്കും. And that'll be the final action of the first half. Milan are involved in a terrific contest here. അലാക്ക് ബ്രോ പോയാ? A slugfest and a half. Neither side holding back here. It has been quite a half. ആരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, എല്ലാരും വരുന്നേ ഉള്ളൂ. Quite a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Yamal's cross. And he's cleared it back out. And we have our very first corner. They've played it short. That's just playing it safe and simple. And here's Yamal. He's Foul. going to be pulled back for that one. മറ്റേ ഷൂട്ടിയാ? There could be റെഡ് trouble കൊടുത്തേക്ക്. here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. Mbappe taking charge of the dead ball. ഹാഫ് ടൈം മീനു. Distance is no problem here. ഹായ് ബ്രോ, It's ഫ്രണ്ട്ലി time ഉണ്ടോ? for a കളിക്കട shot. കളിക്കട. That's a fine save.
Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Costa Curta. Chance here to counter. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And no, that is pretty much the end of that. നല്ല ഉള്ളിക്കും പോയിട്ട് വളരോ എന്നൊക്കെ എന്നായി വേണ്ടേ. And the game is well and truly turned on its head. Oh, one moment. ഇതിനപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കളിക്കണ്ടാ. Picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. He's having a shot! And he has kept it out. അടുത്ത ഫ്രണ്ട് അടുത്ത ഹലാ ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ടടാ. He's done great there, both reading it. ഹലാക്കുറോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ. Saliba with the clearance. Now this could be a chance. McAllister clears. ന്യൂജിക്കാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്തിനാന്ന് ന്യൂജിക്കാനെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോ And he's away. നല്ല മൂഞ്ച കളി അതിനെക്കാട്ടെല്ലാം കളിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നയാ. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And they've got rid. ഈജിക്ക് ഉഷാറാ. ഈജിക്ക് വമ്പന് ഉഷാറാ. കണ്ടില്ലേ ആകെ 3 ഷോട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചുള്ളൂ. ആ 3 ഷോട്ടും ഗോളാ. അല്ല കസിയസ് ആണ് ഗോൾ കീപ്പർ. അത് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. കസിയസ് ഇങ്ങനെ ബോള് വെറുതെ എന്ത് മലര് പാസുകൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇനി അക്കൗണ്ടെടുത്ത് ഇനി ഒരേ അക്കൗണ്ടെടുക്ക്. Busquets, Rummenigge. Offside. And he's straight offside. ഗോൾ കീപ്പർ 3-4 ഷോട്ടാ വന്നുള്ളൂ. അതിൽ 3 ഗോൾ കയറി. പിന്നെ എന്തിനാമോ Eto tries to pass it through. Well played. That has snuffed out the danger. McAllister. Now it's Platini. Platini. ഒന്ന് കേറിക്കൂടെ നെട്ടോ. Yamal. Saliba. Oh, good read. That was well played, well stopped. Yamal. Lovely pass, but can he get there? Mbappe receives it in a wide position. Saliba kept his eye on it, and he's there. Just about up to 75 minutes. Now it's Eto, and that's been intercepted. It's all a little bit desperate. പാസടാ He's got the job ഏതാ done. പാസ്. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a Oof. little concern. CF-ന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ലിങ്ക്. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And this is Eto. Milan looking to pass their way through. And he's quick to get it clear again. ശ്ശേ Aimed beyond the defence. Milan are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, and it may do the trick. എന്നെ മൂത്ത അതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടറാ. അതുവരെ മര്യാദക്ക് പാസ് മാച്ചിന് Good clearance. Oh, he's done very well to take that back. എന്ത് ചെയ്യാൻ കളി നിർത്തിയിട്ട് പോന്നെയൊന്നുമല്ലേ. Mal has created one goal already. Rummenigge thinks about the shot. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Nice sequence of passes this. Shot could be on. Great chance! Goal! 9 minutes and we're all square again.
The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. നമുക്ക് ഗോൾ അടിച്ചോണ്ടൊന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. All square again into the dying minutes. Well, those players out there must be exhausted now, Peter. എൻ്റെ പൊന്നു Which all goes well if this goes to കളി extra കഴിഞ്ഞില്ല. time. Looking to play him in. എന്തിനാ ടൈം എടുക്കണേ? And it is reclaimed easily. എന്തിനാ ടൈം എടുക്കണേ ചെയ്യാത്തത്? Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. 90 minutes up, and we will be back for extra time. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so ഇന്നത്തെ ടൈം mistakes are far more likely over the next 30 minutes. Please join me in ഉമ്മീ നമുക്ക് പോകാം. And we will be back for extra time. കര അലക്ക് ബ്രോ, ഇവന് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഇടണടാ അലക്ക. Substitution for France. 48% ചാർജ് ഉള്ളൂടാ. 90 minutes gone, and nothing between them still. Coming on the field. Milan did fantastically well to force extra time, having been on the brink of defeat in normal time. In fact, you could say they're the better off of the two teams, at least psychologically. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, good ഏതാടാ വായ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കി. and that has left him in a heap. Now it's Cristiano Ronaldo. Threads one in. It's Cristiano Ronaldo! And he gets rid in a hurry. Oh, he's going to be disappointed with that. Shot a goal! എന്താ ഇപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ടൈം അറിയില്ലടാ, ഞാനല്ല ഓപ്പോണന്റ് ഇട്ടതാ. Horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Well, it's an inspired substitution, terrific move by the boss. That's just അടുത്ത as the കാസിയസിന് manager എടുത്ത് would have ചാടണം. seen it, an impact sub. കാസിയസിന് സ്ട്രൈക്കറിന് Milan സ്റ്റിക്സ് get കൊടുത്തോളൂ. themselves into the lead. Yeah, that's Busquets. കേട്ടോ. Passes coming off in quick succession here. Decent എന്താടാ It looks as though the ref has given a penalty. He has. Milan have themselves a കാസിയസിന്റെ chance അടുത്ത on the കളി spot മുതൽ സ്ട്രൈക്കറിന് സ്ട്രിക്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കണം. to increase ഇത് the lead. ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കേ, Substitution for France. Number 17. We have got changes here from Number both sides, in 20, fact. McAllister. Milan go two up Coming on and the into a field. position of real Number strength. 14, Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Ødegaard looks to get on the end of this. Pele powering forward here. Pele! Great effort, but the end of the first period of extra time. ഇത് പെലെ Milan were so പെലെയൊക്കെ close to തീർന്നു. winning that half in the perfect fashion, but it just wasn't to be in the end. Well, it has been a punishing game, both physically and mentally, but does either team have what it takes to find a winner? And if you're just back, well, the action is back underway already. They have given it everything. It's been grueling, but who will be standing at the very end? That is claimed by the keeper.
Pele. Pele goes steaming forward. Pass is just off target. Isak chasing after it. And he's picked out the run. Oh, that's a vigorous challenge. tackle. Delivers with charge, surely! And no, he couldn't. അടിപൊളി tackle ട്ടാ. Oh, that miss could really prove costly. They don't want to be missing too many of those. ആ ടാക്കിൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഗോൾ വരുന്നത്. Van Dijk makes the interception. Great vision. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Pele going face to face with his great rival. And he's running through. And Shevchenko! Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. Shapes to shoot! They want to be quick to recover this. Messi. Busquets. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that's nice. Ronaldo tries looking up for options on the left. He is just caressing the ball. Played in deep. Camavinga. Nice game, bro. Done. Sali bro, GG bro. So the winners bullish and Nice game, belligerent nice game. after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? Well, I've just got to give them great credit for the way in which they've managed to turn. കംബാക്ക് ബ്രോ കംബാക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. എടാ ഭാഗിയില്ലടാ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ നെയ്മറ ഡബിൾ ടച്ച് എനിക്ക് ശരിയായി. അതും കൂടി ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട് സ്കോഡ് കണ്ട്. അതും കൂടി ശരിയായില്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും. സ്കോഡ് മോശമില്ല. പക്ഷേ ടെർസ്റ്റഗൻ വിചാരിച്ച കളിയൊന്നും കളിച്ചില്ലല്ലേ. കേറിക്കോ. ലാഗ് ബ്രോ റെഡിയടിയടോ. Again 3-man CB. 3-man CB with കളി ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂഞ്ചും.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to കുറച്ചുകൂടെ perform. നൈസ് ഫ്ലാറ്റിനി When Flatty you run. just miss it, we are up and running നൈസ് already. ഡേവിഡ്സ് And they're not going to make any further Okay, progress tough. now. രമ്മി എടുക്കടാ. And it's Messi. And here's Messi. That's really well Yummy. manoeuvred. എടാ രമ്മിയൊക്കെ എവിടെ? Did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Decent progress down the left. Okay. He's shifting through the gears here. Cruyff. Decent shot. എൻ്റെടാ Keeper, but hit the post. പോസ്റ്റിനില്ല അടികൊള്ളാത്തൊരു കളി എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Now it's Eto'o. Now then, the ball's come loose. Nice sequence of passes this. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. It's a pretty loose pass. Still goalless. Beckenbauer pulls off an exemplary piece of defending. He ran himself into trouble there. Free kick given away. And he has shown him a yellow card. എന്ത് മുമ്പേ പാസാൻ്റെ രമ്മി. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Cruyff. നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ ബ്രോ. Challenge. Luis Suarez. Suarez stood his ground strongly. And it's Luis Suarez. Oh, beautifully shaped ball. Chance, surely! It's run loose. Who's going to get there? Rummenigge. ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റിനി റൺ Platini. റൺ. Showing good feet. And that has Okay. left him in a heap. പോൾ. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. No second thought, a straight red card. റെഡോ? Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Davids ready to try one. And we have the first chance from Davids! Fantastic from Davids! About as smooth as it gets. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഡേവിഡ്സെ കൊണ്ട് ഫ്രീ That is കിക്ക്. a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Milan have broken through. He's through and all alone. He's had it. It's hit the upright. ഞാനെന്നീ പറയണ്ടടാ ഇതിനൊക്കെ. എടാ ബോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുള്ളിയിട്ടാ പോരെ, എന്തിനീ പോസ്റ്റിൽ അടിക്കണേ? Just as I thought, Peter. എടാ ഈ എത്രയുടെ ഫിനിഷിങ് വേണ്ടേ? 100, 105? Setting themselves up for a counter. എന്നാലും അടിക്കോ? Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield What a goal. have to be ready now to recycle. And they എന്ത് have ഗോളടാ? the right players for അത് that. ഗോളൊന്നല്ല, കറക്റ്റ് പോസ്റ്റടാ. Players are വോളി പോസ്റ്റിന്റെ മുന്നിലെത്തിരി കറക്റ്റ് പോസ്റ്റ്. and they look worried. സാജു If he's serious വെൽക്കം about ടു trying മൈ from സ്ട്രീം this ബ്രോ. range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. അതിനെ കുറച്ച് ചാടിയേ. We all love a trier, Peter, but the wiser choice would have been ball into box. Oh, he's done very well to take that back. And here's Suarez. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing I would running on say- one side, dogged defence on the other.
പ്ലാറ്റിനിന് വെട്ടോ. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, shooting chance! Again സേവ്. He was under pressure. ഒന്നെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ഇടാൻ വിടല്ലേ. It's been intercepted. That was well played, well stopped. We've got 5 minutes till half time. Picked out brilliant. കടി. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗോൾ. They've done it! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was Double never touch. going to stop it. Oh, phenomenal miss. What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. 2 added minutes has been indicated. Can he get on the end of this? He's got away. Thuram demonstrating his defensive quality there. Busquets, chance here to counter. And the whistle goes for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Milan ahead 2-0, and they are looking good. And we are back underway. Costa Curta. He's on it, can he get away? This might spell danger. Again foul. Bundled over, that is a foul. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously he's not going to allow that, Peter, is he? Platini with a real chance here. Well, the breakthrough came from a dead ball just like this one. They're looking for a repeat. Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Milan with the corner. They're first. Set piece prestige shadow works. That has been knocked clear. And it's Davids. And now they can spring out of defence. Milan finding their passes. Rummenigge. And he's on his way! Foul and a free kick in a very dangerous area. Red card. And he's going to have his name taken. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Rummenigge is standing over this one. Rummenigge! What is this goal? It's quite That's a ball. wonderful. Oh, it really is a finish of the highest order. And they are pulling clear here. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Here's a shot! And the keeper has done it off. Top stop. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. There's the header. Nice. And the keeper Casillas to Cruyff. Rummenigge. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now it's Eto'o.
Platini Whatever run. happens, that's the kind of movement which raises hope. And this is Eto'o. Now the delivery. Beckenbauer gets it away. Intercepts the throw. That's well read. And it's made its way to him. Neymar. Roberto Baggio. He has found the way through. Roberto Baggio. Some resolute defending there. Eto'o free. Eto'o. Okay. Now it's Platini. Eto'o was to Platini. Defense. Yumi. And he's in on goal. Okay. Fourth goal. Euphoria, utopia, and they are Monusali Hida. counting. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പ്രശ്നം? Over the hills and far away. No catching them now. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. It's become a case of men against boys. ഞാൻ പോയി. ഓക്കേടാ ഓക്കെ. Finder there, and evidence നാളെ വാ. of annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. Big chance. ഫിഫ്ത്ത് ഗോൾ. It's in. They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Milan are having a ball here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. എൻ്റെ ഈ സ്റ്റേക്കിംഗ് പ്ലെയർ ആണോ നല്ലത് അതോ മാറ്റും? Well, the moans and groans from the നിന്റെ ആദ്യത്തെ ടീമിനാണ് നല്ലേ. Davids is ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടീമില്ലേ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഫസ്റ്റത്തെ സ്കോഡ് എനിക്ക് നല്ലത്. made the run and not get picked out. ഹലോ. nicely intercepted. ഇല്ല. Costa Curta. Now Now it's Platini. ആ Great defending, strong and determined. ആ ആ Davids. എടാ Oh, that's well spotted. It's Baggio. എടാ And that is exemplary defending. ആ That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. ആ ആ Oh, he's enjoyed നിങ്ങള് കൊടുക്കൂലേ? that. He evidently loves the നിങ്ങള് കൊടുക്കൂലേ? contest. ആ ആ There is the genius of Luis Mm. Suarez. He's got himself an absolute peach. എങ്ങനെ വേണം വേണം. That is stunning. Just too hot to handle. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. ആ എന്തായാലും വേണം. Absolutely spiked. ഞാൻ മറ്റേ രണ്ട് പ്രിന്റ് എടുത്തു. അവിടെ വിറ്റ് സത്യവാങ്മൂലം പ്രിന്റ് എടുത്തത്. Barcelona playing for pride here. The match surely beyond them. അനിങ്ങ ടാക്സ് പിന്നെ ഒരു ഇത് ആക്കണ്ടേ മറ്റേ നമ്മളെ That's a dangerous ball. ആ Neymar. അടിക്കുന്നേ ആ ആ റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ ആ So that's it. It is all അതുകൂടി over. ആക്കേണ്ടി വരും. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result. ഓനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കണം അല്ല വരച്ചാ മതിയാ. ഓനൊപ്പം ഉണ്ടായി എനിക്ക് ഓനൊപ്പ് വരക്കൊണ്ടൊരു ഓനൊപ്പം അറിയാം. ആ ഈ ഇനി ബാക്കി ഇൻകം ടാക്സ് അഫിഡവിറ്റും മറ്റേ ഇതല്ലേ ആ റെസൊല്യൂഷനും പിന്നെ കമ്പനീന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിനാ. കമ്പനീന്റെ റെസൊല്യൂഷനാ? അല്ല കമ്പനീന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ ആ ഇൻകോർപ്പറേഷനോ രജിസ്ട്രേഷനല്ലോ ആ അതിലൊന്നും നിലവിൽ വന്നാ? ഇല്ല ഇല്ല അതില് ആ ഡീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡാ? ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാന്നല്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അല്ല ഡീഡ് ഫുൾ എല്ലാരും സൈൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആയാ? ഡീഡ് ഡീഡ് ഓക്കെയാ. ആ ഡീഡ് ഓക്കെയാ. രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി?
രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ റഷീഖിനോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഈ മറ്റേ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ലാവല്ലോ. ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ല. നീ അത് നാളെ നോക്കിട്ടൊന്ന് പേപ്പറിലൊന്ന് റെഡി ആക്കി വെക്കണേ. റഷീഖാനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ പേപ്പറിൽ വിളിച്ചോ. ശരി, ഓക്കെ. ജൊനാഥൻ്റെ ഇവിടെ 8 ടൈപ്പ് അല്ല, ജൊനാഥൻ്റെ ഇവിടെ 8 ടൈപ്പ് ഉള്ളതാ. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓടിയാലെത്തൂല, മനസ്സിലായോ? ഓടിയാലെത്തൂല, അതാ പ്രശ്നം. മൂപ്പര് ഓടിയാൽ എന്താ പറയുക, 8 അത്ര സ്പീഡില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബേക്കിൽ നിന്ന് ആര് പുഷ് ചെയ്താലും ഇളകിപ്പോവും. പക്ഷെ എട്ടോ അങ്ങനെയല്ല. എട്ടോ നീങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും അടിപൊളി ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ്. സോറി അറ്റാക്സ്. ഡേവിഡ്സ് ഓക്കെയാണ്, എന്നാലും മോശമില്ല. എടാ ഏറ്റവും എന്താ വെച്ചാൽ നിനക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയറെ നീ കളിപ്പിച്ചോളാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 8 ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഞാൻ 8 കളിപ്പിക്കത്തില്ല, ചില സമയം ഞാൻ ഡീലോനെ കളിപ്പിക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ മൂഡ് പോലെ ഇരിക്കും. ചില ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ഇതില്ലേ, ഓരോ പ്ലേ സ്റ്റൈലില്ലേ, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ വേറെ ആളെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് സ്വയം കളിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മനസ്സിലായാ? നമ്മൾ വേറെ ആളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത്, നമ്മൾ കളിച്ച് പഠിക്കണം. കളിച്ച് പഠിച്ചതിലേ കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കളിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കളി ശരിയാകാൻ കഴിയും. ഓക്കേ, റെഡി അടിയടോ. ദിസ് ഈസ് ഗുഡ് പ്ലെയർ. കളിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. P2P പ്ലേയേഴ്സ് വന്ന ഓമ്പും ഇല്ലടാ. നമുക്ക് നോർമലി ഞാൻ പറയുന്നേക്ക്, ഈ ഇതിൽ P2P പ്ലേയേഴ്സിനൊന്നും വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല. എത്രയോ P2P പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് കളിച്ചാലും എത്ര F2P പ്ലേയേഴ്സ് ജയിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ആൾക്കാരെ കളിയിലാന്ന് ഓരോരോ വിജയം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെയും സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായി ജയിക്കാൻ കഴിയൂടാ. അത് നമ്മൾ P2P ഒന്നുമില്ല, F2P ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവിലൊക്കെ നല്ല ഡിഫെൻസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് ഇട്ടാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പേടിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ പേടിച്ച് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അറിയോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. നമ്മൾ ഓരോ കളിയിലും ഓരോ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ പ്ലെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓപ്പോണൻ്റ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പാസ് ഇടുന്നത് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഓരോ പ്ലെയേഴ്സിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളി ജയിപ്പിക്കാമെന്നല്ലോ. അല്ലെ P2P എന്നില്ല, F2P എന്നൊന്നില്ല.
ഏത് ആർക്കായാലും നമുക്ക് പക്ഷേ P2P കുറച്ച് ഇത് കൂടുന്നുള്ളൂ എന്നറിയാം, മുൻഗണന കൂടുന്നുള്ളൂ. അവരാ ഫിനിഷിങ്ങും അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി കൊണ്ട് മാത്രം. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, that's fabulous. എട്ടോ പോലെയൊക്കെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഏത് പ്ലെയറാണ് കൊനാമിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർഡിൽ സ്പീഡുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ലേ? നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണ്ടത് സ്പീഡുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. സ്പീഡുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Van Dijk is a man so notably robust and resolute in his defending. Milan leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. എന്നാ ഓക്കെ ബൈ. ഓക്കേടാ ഓക്കെ. നാളെ വാ, നാളെ കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങാം. എന്താടാ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിനി അല്ല ഗെയിമിങ് ഹൈ ബ്രോ. എടാ നീ എവിടെ പോയേ? ഇന്ന് ഒരേ ടാക്കിളാന്നല്ലടാ. ജിജിയാ ഒരേ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് റെഡും വാങ്ങി. Does really well to win the ball there. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Platini. Oh, this is a very good run. No, etto no. Goal adi, goal tadkale. Schneider takes control of it and he's on the move. And he shoots. Finish save. It's a race for the ball. Charge loss. He's been caught napping. And that's off target. Well, I suppose he was നായി കളിച്ച് ലാസ്റ്റത്തെ ഗോള് നൈസ് ഗോൾ കേട്ടാ. ആ സുവാരസ് ഏത് സാധനം ഏതാ ഷോട്ട്. ഓഫ് സൈഡ് 1 വീക്ക് പ്ലേഡ്. ഓ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയായി കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. Showed him a yellow card. ആ 3CBന്റെ ഫോർമേഷനൊക്കെ ചില സമയത്തെ ഫലിക്കുന്നുള്ളൂടാ. ചില സമയത്ത് മാത്രമേ ഫലിക്കൂ. നമ്മൾ നോർമലി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന് മുന്നൊക്കെ ആ ഫോർമേഷൻ വളരെ ശോക. Ruben Dias calmly anticipates. Milan can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Second goal. He's got a goal! And there we have it, the 2-goal cushion. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it's Eto! എടാ എന്നാണ് ഞാൻ പോയി വരാം. നോക്കടാ പോയിട്ട് വാ, ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഇന്നാണ് ഫോൺ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ബ്രോ. പ്രഷർ ചെയ്യില്ലേ. And it's made its way to him. He's looking wide. And it's Michel Platini. Davids. And this is Eto. There will be 1 minute. ഓക്കെ കൊണ്ട് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എടാ ഓക്കെടാ ഓക്കെ. സമയം കുറയാ. Platini. 13 അല്ല 11 Any strong opinions on the first half? Milan certainly can feel happy about how things have gone.
but now isn't the time to take their foot off the pedal. And They a quick need to keep announcement for pushing, the benefit of keep anybody who's imposing. found Don't themselves leave a the little door lost open for today. the opposition. Please look at the screen for information Milan on how are നാളെ വാ, നാളെ വാ. heading to the break. Very happy with how it's gone so far. ഒരു 12 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ്റ് ആക്കാം. ഞാനൊന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യട്ടെ. Substitution. Substitution. Erling Haaland is coming. And the action is back on the way. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Platini was steaming forward. No, right for no. No, again there's no way through. And this is Cruyff. Picked out brilliant. And the Okay, shots! third goal. Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are pulling clear here. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then it... Muto! Oh, the ball's run loose here. Costa Curta gets it away. Free. Busquets. Okay, Rumi free. That has been slung wide. Milan have got it back and they'll have another go. And here's Platini. And it's Eto. 90. Milan Tara. are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. And here's Messi. Brave, Knocks it into run. space. Okay, Rumi. Great ball and he's in. Can he finish? Okay, nice goal. Fourth goal. Just cruising. They are cruising. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Things looking so easy, almost too Automatically ആള് മാറി. Automatically ആള് മാറി. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. Absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look Nice. unstoppable. There could be more on the way. ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ മാത്രം നൈസാടാ. And he's found a way past. ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ വമ്പം കളിയും Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. റാങ്ക് പുഷ് ശോകം കളിയും. ഈ കളിന്റെ റാങ്ക് പുഷാണ്. അത് ബ്രോ നോക്കല കളി. Ruben Dias. Now Van de Ven. There's no getting past him. It's really well defended. That's good play from him. And this is Eto. Can he finish? And who's got the final touch there? Goal kick's been given. Ferdinand. Van de Ven. Muto. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Rummenigge with 2 goals already to his name. He's having a go. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ്. Impressive strike. I thought it was a really good break. No ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ല ചാൻസിനെ കിട്ടാനില്ല റുമി. exactly what's required when on the counter attack. Half an hour gone in the second half. Rummenigge. Looking to play him in. Look at the space here. Rummenigge! എന്നാ കാല് He's got പൊട്ടിയടാ. that wrong, and it's a penalty.
So a Setan big, കാല് പിടിച്ച്. big chance now from 12 yards. Casillas looking to stare Casillas. down to unsettle the take. ഓക്കെ, 5th ഗോൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It's become a case of men against boys. And it's Eto. He might be in here. Makalele was in no mood for any of that. Well, they can break here. എന്നാടാ And എണീക്ക് this was പോണ്ടേ. gone for a reckless challenge there. Red And card it's ഇട്ടടാ a yellow ഒപ്പണന്. card. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. That could spell trouble. And he's running through. Rummenigge. And he's cleared it out of harm's way. No. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, that's a vigorous challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And that looks a decent ball. Just 5 minutes remaining now. Goes for the shot! Davids has been Again called there, it's a free foul. kick. Platini with a real chance here. So a genuine chance to increase the lead. Davids! And Iker Casillas somehow saves it. Iker Casillas. A moment to try and place the cherry on the cake. Manchester United have the chance to go the other way. Ambitious ball here. Well played. That has snuffed out the danger. And that's put paid to a promising move. 4 added minutes has And been this indicated. is Eto. Excellent challenge there, uncompromising. That's going in strongly. എന്തെന്നാടാ Milan for a free kick. റെഡ് No കൊടുക്കടാ. surprise, that's a booking. And Ayyo. that's it. GG bro, nice To game. Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. Please turn your attention to the You screen for can't, but I information can't. provided. ഓക്കെ, ഇനി റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഇനി വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുമോ നോക്കിയേ. ഇത്ര സമയം ഉണ്ടാവില്ല. എത്ര 1916 23. പഴയ കോസ്റ്റ് കോഡ്, പുതിയ കോസ്റ്റ് കോഡിനെ മാറ്റി പഴയ കോസ്റ്റ് കോഡിനെ എടുക്കണം. പഴയ കോസ്റ്റ് കോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളി. പുതിയ കോസ്റ്റ് കോഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് കളി. ഈ കളിയൊന്ന് കഴിയട്ടെ. ഏതാ സ്കൂള്?
എടാ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റൂമി ബീസ്റ്റ് റൂമിയാടാ. സെയിം റൂമി. ഞാൻ കറക്കിയ ബേക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂമിയായി. അതിൻ്റെത് ആനിമി റൂമിയും അതിൻ്റെ നോർമൽ റൂമിയും രണ്ടും സെയിമാണ്, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. രണ്ടും ഒരേ സെയിം എന്നിട്ട് ഇത് വന്നത് അറിയാ കാർഡ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനക്ക് തോന്നുന്നേ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളേ. ഓൻ്റെ രൂപയായിരിക്കും നല്ലോണം കളിക്കാൻ നോക്കിയേ. പൊതുവേ സ്പെഷ്യൽ പ്ലെയർ സ്പെഷ്യൽ പ്ലെയറാണ് കളിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഓൻ്റെ രൂപി നല്ലോണം കളിക്കും, നമ്മളെ രൂപി കളിക്കത്തില്ല. David's totally focused today, as always, as he has been throughout the 499 appearances he's made up until this point. Reception. Well, he's a special professional who's done a sterling job to keep himself at the top of his game for so long. His durability and his mental strength have been a constant, and I wish him all the luck. It's അയ്യടാ എടാ സംഭവം അതെന്തിനാ കറക്കിന്നറിയോ? ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഗെയിമിൽ 3000 കോയിനുണ്ട് ഗെയിമിൽ. അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു പാക്ക് സാധാ ഈ ഓപ്പണൻ്റ് പ്ലെയറിൻ്റെ ഗെയിമിലുള്ള പാക്കില്ലേ, ആ പാക്ക് നോർമലി ആ 7 ദിവസം അങ്ങനെ പാക്കിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായി ഇപ്പോഴത്തെ എനിമി പാക്കിൻ്റെ കാലാവധി 24 ദിവസം 25 ദിവസം അങ്ങനെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 100 കോയിന് കറക്കിയാലും കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ പാക്ക് എടുത്തേ. നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂഞ്ചിയ പോലെ ആയിപ്പോയി. മോശമില്ല, രൂമി തന്നാണ്. നമ്മൾ പൊതുവേ എടുക്കുമ്പോ പാക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി നോക്കി നമ്മൾ എടുക്കലേ. He read that really well and stopped it. Costa Curta, and it's Davids. First quarter of an hour gone. It's still 0-0. Passes short and sharp, and this is Neymar. എന്താ ചെയ്യാമേ, ടൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് കിട്ടിയ പ്ലെയർ ടൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് ചെയ്യാണ്ട് മൂലൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടിട്ട് നോക്കിയാ. എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പണന്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ ഗോൾ കളിച്ച് നോക്കിയേ. അയ്യോ കുറച്ച് കൂടെ ഞാൻ കളി കൂടി വിടും, അടുത്ത കളി മാറ്റും കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് പഴയ കുറച്ച് കൂട്ടി തന്നെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് നല്ലത്. ഓക്കെ റൈഫ് Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That really is quite fabulous. All his own. The thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. And that has added a whole new complexion to the game. Nice. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Platini receives it in a wide position. Platini unable to make it happen for all his good intentions. Oh, can he get onto this? Easy. Rummenigge has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Just 5 minutes left until the break.
And it's Cruyff. Yumi, run. Okay. Rummenigge. Okay, corner. He's had a good look and given a corner. So, third corner of the game. And he's gone looking Interception. for safety. ഏതാ ക്ലിയറൻസ്? Van Dijk. Van Dijk. Oh, Van Dijk. But the execution was lacking. Rummenigge. മോനെ Busquets. Cruyff does have his name on the score sheet, of course. Passing nice and neat. എടാ And the half-time whistle goes. ഒരു ഉമ്മിയെ ഓടി. Full or half empty. ഏതാ ടാക്കിൾ അല്ലേ? Truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. How's the first half compared with your expectation? Milan will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. വളരെ ഈസി. This isn't bad at all. മളിയിട്ട് രൂമി റണ്ണെടുക്ക്. Level pegging at half-time, Okay, what is it? and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Okay, second goal. Nice goal, Rumi. Well, whenever he reminds കൊള്ളാം. us of his wondrous skill set, ആ ടാക്കിൾ നൈസാ. ടാക്കിൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഓനെ വെക്കൂലേ? even ടീം unforgettable. അപ്പുറത്ത് പുറത്തോടില്ല ഓനാ. You remember that one. നല്ല ഊമ്പിയ പാസം കൊടുത്തിട്ട്. Give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Milan get themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and Oh, tempo. wonder. Now all they need is to try and maintain it. And he shoots! Okay, third goal. It's in! 2 up and in charge, and things are looking രണ്ട് കട ഗോൾഡാ. now. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to Nice have tackle, bro. the other. Very nice. So the lead now is 2. To be expected, Peter. Nice They've clearance. stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Cruyff. Rummenigge. Played out towards the right wing. റണ്ണെടുത്ത്. And this is Eto'o. എന്റെ മുത്തേ, Well cleared. എന്താ ചാൻസ്? And he's only too happy to take that back. And it's Davids. പൊക്കിയിടല്ലേ. Played into space. It looks a good ball through. നൈസ് ടാക്കിൾ. Oh, great defending. That needed. ഏതാണ് ടാക്കിളടാ? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious. Shot, surely! That's a half-decent try. His reputation is better than what we've just seen. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now, he's got space here. Oh, that's a key interception. That's a sharp pass. മാറ്റിനി എടുത്തിട്ടില്ല. That's an imaginative pass. And he's taking no chances there. Nedved is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass Cruyff. with an intelligent run, but the pass just lacked pace. ഫേക്ക് അടിക്കടാ. Messi. That's really nicely played. ഓഫ് സൈഡ്. Oh, he's managed to. ആ ടാക്കിൾ അടിപൊളിയാ, പക്ഷേ ലേറ്റായി ചെയ്തതിന് പെനാൽറ്റി. കറക്റ്റ് പെനാൽറ്റിയാ. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. ടൈം കുറച്ച് മാറിപ്പോയാൽ പെനാൽറ്റി ഉറപ്പാ. പെനാൽറ്റി ഓർ റെഡ് കാർഡ്. ആ ഗോളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? 2 ഗോൾ നൈസ് ഗോളല്ലേ? Substitution.
Final checks on the touchline. A change about to occur. Platini looking for the run. It's Eto! Oh, terrific save from the keeper. Eto Shit. clearly thought he had the beat. Nice shot. Corner number 4 coming up here. And it's been taken short. Messi gets it clear. 4 added minutes has been indicated. Great shot! Fourth goal. Yes! Nice തന്നെ. And they are cruising away. Nice goal. Composed, confident. What a super goal. ചത്തടാ Well, it's a ചത്ത് defender's ചത്ത്. nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. And that's that. Milan have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they... Okay. Invite received. തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് 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 തൊണ്ണൂറ് എൺപത്താറ് എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സ്പീഡ് എത്ര സ്പീഡ് 91 സ്പീഡ് 87 ആക്സലേഷൻ 82 ഇത് മതി പുസ്കാസ് നൈസാണോ പുസ്കാസ് നൈസാ അടിപൊളി പ്ലെയറാ ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ പക്ക ഫിനിഷിങ്ങാ എടാ ഊമിത്തരം കളിക്കലടാ ഊമിത്തരം ചെറിയ സ്കോഡാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിട്ട് ബേക്ക് മുന്നൊക്കെ നിർത്തിച്ചിന് അവൻ്റെ പേര് നോക്കിയോട്ടെ എന്നാടാ പേരെന്നാ മറ്റേ ഓമിക്കോ ബുണ്ടേ എടാ 2556 റേറ്റിംഗ് എടാ പേര് നല്ല പേര് ഓമിക്കോ ബുണ്ടേ അപ്പോൾ നല്ല പ്ലെയർ അയക്കാം നിലവിലിപ്പോൾ 2556 റാങ്കിലുള്ളത് മൂപ്പര് ഞാൻ കണ്ട് മലയാളിയാ ഉണ്ടാ എടാ ഈ മലയാളികൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരുടാ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് കളി ജയിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ There's the whistle. Now here, Jim, is a truly unique player, Sergio Busquets, a player whose greatness really isn't measurable by numbers. One of those players who keeps it simple and gets the ball to do all the work for him. And exerts a massive influence on every match he plays. Exactly that. I mean, he's the pivot, the one his team hinges around. And he's searching through. It's loose, and there's a race for the ball. And it's Beckham.
Rummenigge. Now, what about a counter-attack? That is Oh, ended up in no yeah. man's land. And for a moment, you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Cruyff. എനിക്ക് നല്ലോണം കളിക്കാൻ അറിയാം. Now that looks a decent ball. Davids. Platini. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Gets into some space. Aimed in towards the centre. ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ക്രോസ് കൊടുത്തുന്ന കാര്യം. Goalkeeper. The most accurate pass. Played back in. ഫസ്റ്റ് ടീം പാസ് ഇടറാ. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. മാളിനി Davids. Platini. കേട്ടോ. Lovely pass, but can he get there? He's in space and looking for options. Tries to cross. And he's taking no chances there. The ball is loose and the chase is on. Israel upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. മലയാളികളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കുറേ എണ്ണമുണ്ട്. It's rugged and അവിടെ കോർണർ അല്ലടാ. it still needs plenty of intelligence and teamwork. And they're quick to get it back. Rummenigge. Milan couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Always onto this. Rummenigge. There's the shot! ബ്രോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വന്നു. ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് അടക്കടാൻ റാങ്ക് ശീലടാ. Truly superb. നമുക്ക് കളിക്കാം. A goal ഏറ്റി. of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the ലാഗ് end of the തുടങ്ങി. pass and ലാഗ് തുടങ്ങി. pretty much കൊനാമി did it. പുണ്ടന്റെ ലാഗ് തുടങ്ങി. Milan have broken through. It's 1-0. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Knocks it into space. And Cruyff! Oh, taken with style. Again, in a trice. And they are soaring. ഓമിക്കോ And that is a goal worthy of universal appreciation. ഓമിക്കോ എന്നാ Even പറഞ്ഞേ. the opposing fans have to... There's the whistle for half-time. Don't you look back on the എത്രയേ ഉള്ളൂടാ. first 5 minutes. Milan ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് really നോക്കാണ്ട് did take നിൽക്കട്ടെ. over after getting that first goal. സെക്കൻഡ് ഹാഫും Could കൂടി they have പിടിച്ചിരിക്കണം. won another one and killed the game off Just a completely? quick request today Possibly. for everybody But to as long please as they can kindly keep up remove the any cars intensity, parked on the maintain road the purpose outside the levels, stadium. I think they'll get another chance soon enough. Milan sitting pretty here at half-time, 2-0 up. And the game has already resumed here. Cruyff hangs in എട്ടോ across. ബാക്ക് ഇറങ്ങല്ലേ. Last-ditch defending, but that'll do. ശ്ശേ. Davids, and it's Michel Platini. Eto'o. And the finish! It's run loose. Who's going to get there? അവന്റെ അണ്ണാക്കിലില്ല. ഇത് Here's the chance to ഇത് counter. കണ്ടാ. Nicely worked. നൈസടാ Well, he നെസ് got rid because he was under കസിയസ്. pressure. And he's quick to snatch it back. Dembele. എന്ത് പാസ്സാ പഠിച്ചോനെ. Zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Dembele. നൈസടാ ഓടി ഓടി ഓടി. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. മേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിനോടും. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And that's the end of that. It all started well enough. Davids. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Dembele. Well, he certainly wasn't in the mood to take നൈസ് any risks. ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഡേവിഡ്സ്.
Rummenigge receives it in a good position here. Whistle's gone and the referee has given a penalty. Milan presented with a golden opportunity here. മുമ്പ് പോയിട്ട് എന്നോടൊക്കെ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. എന്നോട് ഞാൻ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല. റൂമിടാലോ. അവിടെ വെയിറ്റ് ഇടാ. ഞാൻ ഒന്ന് റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് ഒന്ന് കളിച്ചോട്ടെ. നമുക്ക് കളിക്കാം. നമസ്തേ പിണക്കമാണോ? എടാ വാടാ. ഞാൻ പേരിൻ്റെ തനി സ്വഭാവം എടുക്കല്ലേ. എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ എടുത്ത് നീ ആ സ്വഭാവം എടുത്തേക്കല്ലോ. മൂപ്പര് Substitution for Israel. Number 21. To increase the lead. Heinz Rummenigge. Number 20. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is ഗോൾ സെലബ്രേഷൻ precisely സമയം what he കിട്ടിയില്ല. showed. അപ്പോഴത്തേക്ക് Well, I'm not sure what body Seh. language the keeper was trying to read, but it didn't work. A case now of complete control. Now it's Platini. He's had it taken off him. Davids, nicely shaped ball. Cruyff! That No. is decidedly lacking. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. കസിയസ് ടു ലുമി എണ്ണേനെ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ Can he get on the end of this? Oh, that's beautifully. And the shot! എന്താ ചെയ്യാൻ? എന്ത് ഈ സൈഡ് മോള് പോയേ? ധാരാടാ No space, no problem. ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് കൊടുക്കണമല്ല. Just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Oh, and Van Dijk. then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Number 9. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Johan So, Cruyff. just a consolation, or is there a way back from here? That's an excellent interception. Davids. Rummenigge. And no, that is pretty much the end of that. It's a pretty loose pass. Rummenigge. Bellingham. Darren Fletcher. Now it's Owen. 4 added minutes has been indicated. Busquets. So what can they make of this? ചത്തടാ. Bellingham. Passing is crisp and sharp, and he's intervened well there. Platini. Chance here to counter. Rummenigge. He's a sharp little ball here. ഇത്രയേ ഉള്ളൂടാ. Milan are walking off satisfied with their day's work. പാവം. A result no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done in a highly professional manner. Quick reminder today. Rummenigge claiming the man of the match award, and there is very Adi. little room for argument. എന്നാണ് പേര്. How do you reflect on what we've അടിച്ച് seen? കേറി വാ. ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കണില്ല. He knows he set his attack up perfectly. ഏതൊക്കെയാണ് Players ഇതൊക്കെ? carried out his instructions to the letter, it would seem. ശ്ശെ. Everything- അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ. When to pass or clear. After winning the ball while defending deep in own half, it's important to judge quickly whether you can pass ball safely. A short pass into tight space will be intercepted. The ball sent forward maybe get a strong clearance. കളിക്ക ഈ കളി കേട്ടെ.
ബാദുഷ അല്ല ഈ കളി ചെയ്യട്ടെ. എടാ വെറും ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രമായിടാ. വെറും ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാറില്ല. എടാ ഓപ്പണൻ്റെ ഏതാ സ്കോഡ്? ഓപ്പണൻ്റെ ആരാ? ക്യാപ്റ്റൻ 0. ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് കളി പിടിക്കാം. ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So we're up and running. Well, it's safe to say, Peter, we're in the presence of defensive royalty here. And so what is it that makes Paolo Maldini so regal? Well, I think the fact that he almost never had to make a tackle says it all. He just doesn't need to. With him, it's all about anticipation, positioning, and reading the game superbly. There's very few who were able to do that at the highest level like him. Cleared without complication. And they're back on the ball again. Milan finding their passes. Nice interception. Okay. Oh, good read. That was well played, well stopped. Cut out. Schneider. And that's been won straight back. Now it's Nedved. Thuram. Eto free. And it's Eto. Lovely ball and a real chance now. Just had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. ഇത് അടിച്ചില്ല. തന്നാലടി പോയതാ. ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാ. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. Right for clearing. But leave some gaps at the back. Oh, this looks sharp. Van Dijk to Cruyff. Cruyff is there to clear. Okay. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Out to the right. Eto. Nice interception, Yo-Yo. And he was quick to react. Davids. And that has left him in a heap. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. എടുക്കാത്ത നന്നായി. അടുത്ത ഫോൾ ആയിരുന്നു. അല്ല, ഓഫ് ആയിരുന്നു. നല്ല നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടടാ, പക്ഷെ അങ്ങ് ഇളകി കിട്ടണില്ല. It's a really well-measured ball. Now it's Eto. Rummenigge. That has been cut short. And here's Eto. Decent shot! Oh! ഏതാ ഗോള്? സെമിക്കലിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കാൻ നല്ല രസാടാ. പക്ഷെ ഡബിൾ ടച്ച് എപ്പോൾ ലെവലാകണമെന്നില്ല, അതാ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഡബിൾ ടച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെവലാകുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And here's Platini. Great vision. That's an excellent interception. It's a searching pass.
Nice interception. His positioning was എടാ എന്തെന്നാടാ Schneider with the foul. And he is going into that little black book. He does seem to be in considerable discomfort. Do hope it's nothing serious. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ അടുത്ത കളി കളിക്കടാ കേട്ടാ. And it's Michel Platini! Oh, fantastic from Platini! എന്ത് റോക്കറ്റ് എന്നാ പോയേ. And they're at it again! And it's half-time here. Reflections on the first half? Milan clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this. So they have to be ഓപ്പോണന്റ് സ്കോഡ് ഈസ് നൈസറോ. Milan ഏത് sits squad? pretty here at half-time, 2-0 up. പഴയ രുമിയായാലും പുതിയ രുമിയായാലും രുമീസ് രുമി. പ്ലാറ്റിനിൻ്റെ റോക്കറ്റാ ഒന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ ആ ക്രൈപ്പ് ഫാനും അങ്ങനെ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രൈപ്പിനെ കൊണ്ട് അത്ര കാര്യം അങ്ങനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് അടിക്കണില്ല. പോയാ Here we go again. Messi. And that's another good win of the ball. Davids. Now Platini. It's a good run down the right. He is through here. എവിടുത്തെ വെക്കറും Fenerbahce can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. ഓക്കെ. Tomiyasu is There beaten. is a look that says it all. ഓക്കെ A എട്ടോ. piercing stare. Well, the pass Double touch. wasn't good enough. Shot, surely! Now, who's going to be first to this? And that has earned a few nods of approval from the bench. പോരാ എന്നെ കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയണില്ലല്ലോ. And we have our very first corner. Fenerbahce have the chance to go the other way. And there's the shot! Loose ball now, and there's a chase on. Oh, what has happened here? You are Oh, foul. he's gonna be pulled Again back to foul. that one. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Probably be looking to play it square from here. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. And this is Eto. Look at the... And the finish! ഫഹന് ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ അടിക്കൂല. And that's what you call എത്ര inspired ഫ്രീ ഉണ്ടായാലും goalkeeping. That's ഗോൾ very, കീപ്പർ very പോസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ good. ഓനടിക്കൂല. Can't ask for much more than that. Corner number 2 then. And it's Davids. Oh, such a clever touch. Might be danger here. Fenerbahce are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter. എന്തടാ That seems to be the plan. Played out to the right. Guardiola is offering some sort of an apology there. Well, that's മോള് കാലമിൽ വരൂല, അങ്ങോട്ട് പോയി എടുക്കണം. No more. ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് വൈഫേ. Busquets, and here's Eto. Eto with the challenge, and he has given away a free kick. ടൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് കൊടുത്ത് പരമാവധി അവരെ അറ്റാക്കിങ് കുറയും കേട്ടോ. എഡ്വേർഡിനും
മൂപ്പര് സാധനം പറ്റി. Substitution in progress. Fenerbahce can now introduce the first of their substitutes. Just about up to 75 minutes. Now it's Platini. Now it's Eto'o. And that could set him on his way. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And Shevchenko! അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഗോൾ Out to race. Oh, he's been caught napping. And the cutback. ഓക്കെ നൈസ് ക്ലിയറൻസ്. Nicely aimed pass. പ്ലാറ്റിനി And that's put paid to a promising move. ഇനിയസ്റ്റ ബിറ്റൺ. ഓക്കെ Good running, strong and purposeful. He's beaten the last man. He's had a shot. Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are tearing Platini, the bro. opposition apart. ഏതാടാ ഗോള്? Simply breathtaking stuff. എൻ്റെ That is a പൊന്നോ, goal worthy of universal appreciation. Even the ഏതാ opposing ഗോള്? fans have to എവിടുന്നോ recognise വന്നേ? the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. And now he has two. അത് ഓനെടുന്ന് വന്നേ ഡബിള്. He's now of complete control. ഛെ, And that will be the final act. എത്ര സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്ന എത്ര ദിവസമായി അറിയോ? Tour de force. ഒറ്റക്കൊരു സോളോ ഗോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി It's reeling. And that is what tends to ഏതാ happen സാധനം? അത് when ഏതാ? they do their thing. Platini അടിപൊളി picking ഗോള്. up the Man of the Match award, and no surprise there. Charity fund. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Milan definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great ഡബിൾ game ടച്ച് for the ഡബിൾ offense. ടച്ച് ഡബിൾ ടച്ച്. ആ ഡബിൾ ടച്ചിൽ എല്ലാ പ്ലേസും Thank ബീറ്റണായി. you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. കളിക്കാം. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഇതിട്ടോ കൂടിട്ടോ. അവരറ്റിയില് ബീറ്റണായടോ എല്ലാരും. ഓ ഏതാ ഗോൾഡാ? ലാസ്റ്റ് ഗോൾ സ്പെഷ്യൽ. ഞാനിടാം വെറ്റി. ക്ഷമിക്കലൊരു വിറ്റായി. ക്ഷമിക്കല്. നാളത്തേക്കൊരു വീഡിയോ ഇട്ടില്ല. മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നടാ. 1900 അടിക്കാൻ. അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് 1900 അടിക്കാം. ഗലാറ്റസറായ് മെലിഹോസ് ഗൺ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ആ മലയാളിനെ തോപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ. യൂമിയ നെയിം എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഹജ്ജാദ് യൂമിയ നെയിം എടുത്താൽ വന്നേ. ഇല്ല ഏകദേശം 2-3 കളി കളിക്കാം. 3 കളി കളിക്കാനുള്ള ചാർജ് ഉണ്ടാവും. നോക്കട്ടെ, പരമാവധി നോക്കട്ടെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്ര 1863 അല്ലേ? Oh my god, what bro? Maligos gun, tata bye. Okay bro, welcome bro, welcome.
ഇനി മുതൽ ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് കിട്ടാൻ മതി. ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ ഓക്കെയാ. Oh my god, hike. What bro? Where are you from? ഓൻ ട്രിഗറാക്കി ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ പേരിട്ട് വന്നിട്ട് പുള്ളി. എടാ ട്രിഗറായിട്ട് നല്ലോണം ട്രിഗറായിട്ട് പോയില്ലേ? മൂപ്പർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി കൊടുത്തില്ലേ? കളി ഒരു സമയം പോലും അവൻ്റെ ഗെയിമിൽ കളി നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ടർക്കി ഓർ മൊറോക്കോ? തുർക്കിയാണോ? Meli Hosgan, I am from India. It's great to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും നമുക്ക് ആവേശാ സത്യം പറഞ്ഞാല്. And as you can see, we've already started here. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge threat. Here's a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. YOLO. Well, that is good. Super running shot. Your language is came up against a defender though not who was understanding, ever so bro. determined. Now it's Mbappe. Well played. That has snuffed out the danger. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nakamura. Well, now here's a good ഇവനാണോ ഇവനായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇവന് മലയാളിയല്ല, അവന് down that right flank. തുർക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന്. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that defending is unapologetically Offside. persistent. It's almost പോണ്ട personal. പോണ്ട പോണ്ട പോണ്ട. ഓഫ് സൈഡ്. അവനടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. And the assistant referee rightly gives him offside. Saliba. Still goalless at the moment. Ruben Neves. Manchester United finding their passes. Nice bit of skill and he's away. He's had a shot! Oh, crossbar! ആ മാച്ചിലെ ഗെയിം കളി മനസ്സിലായി. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിം കളിയല്ലേ, അത് മിക്കവാറും ഇവനായിരിക്കാനും സാധ്യത തോന്നല്ലേ. Maldini. അയ്യേ, Gonzalo Ramos. Somewhat off target. Van Dijk gets rid without sophistication. പോയാ. ഒറ്റ ഗോൾ അടിച്ചില്ല. Van Dijk. And it's Hakimi. ഈ പോസ്റ്റിന് കൊള്ളാണ്ടെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വയ്യാക്കണോ? എന്തെങ്കിലും ആ പോസ്റ്റ് കുറച്ച് വണ്ണം കൂട്ടണം. And it's Hakimi. For Rice. Ruben Neves. This looks അടിക്കുന്നൊക്കെ promising. കുറേ പോസ്റ്റ്. Driving forward. Platini. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, played through for the wide man. Now there's a fine ball. Oh, the ball's run loose here. പെനാൽറ്റി. Eto'o showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Camavinga. Casemiro. And it's Rice. Nakamura. Davids produces the perfect tackle there. So what can they make of this? And this is Eto'o.
There will be 1 minute Cruyff. added time. And that could well leave a mark. ഇതെന്തെന്നാടാ? And that'll be the final action of the first half. ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെനാൾട്ടി ഇതൊക്കെ ഇത് കാരണം ബോൾ അവൻ്റെ കാലുമേലില്ല, Time for some വെറുതെ fresh ടാക്കിൾ ideas in ചെയ്യാ. the second period, perhaps. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. That gets things going for the second half. ഞാൻ സ്കില്ല് ഒഴിവാക്കണം, പരമാവധി സ്കില്ല് കളിക്കുന്നതായിട്ട് വെറുതെ നല്ല നല്ല ഗോൾ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യം സ്കില്ല് ഒഴിവാക്കണം. Looking for the run, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. മാഡിനി Here's Nakamura takes a shot. മാഡിനി പഹയൻ Full marks for that effort. Yeah, certainly could have been something so much more. റഫറിയല്ലടാ, പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നല്ലേ പറയാങ്കില്ല, കാരണം എല്ലാം എക്സലൻറ്റിലുള്ളേ. അപ്പോൾ Busquets. എല്ലാം എക്സലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടാക്കിളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ആ പ്രശ്നം. That has not gone well. Excellent. Change in the approach to defend. Big chance. വാട്ട് ഈസ് ദ സേവ് ബ്രോ? To recover this. എൻ്റെ ക്രൈഫേ, Oh, he's been caught napping. ഒന്ന് എപ്പെങ്കിലും ഒരു ഷോട്ടങ്ങ് മര്യാദയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പഠിക്കട നീ. Just ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ eases മതി. him off the ball. So we've reached the hour mark. Gonzalo Ramos receives. Gonzalo Ramos. ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ മതി, ഒരു ഷോട്ട്. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Nakamura. It is still anyone's എന്ത്? game, 0-0. എനക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ അറിയായിട്ടില്ല മുത്തേ. Rummenigge. And he's quick to snatch it back. And it's Nakamura. Well, that tackle was certainly sturdy. Good effort from distance. Busquets. To Maldini. It's a throw in. Van Dijk. Just a quarter of an hour to play. Now it's Eto'o. He's in a great position here. Hakimi makes the interception. And that has left him in a heap. And this is Eto'o. It's Eto'o! Oh, the keeper's done ever so well. Really ഇനി anticipated ഗോളി that പോസ്റ്റ് well, വിളിക്കാൻ didn't ഗോൾ he? അടിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറേ ഓട്ടന്മാരുണ്ട് ടീമിൽ. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's been taken short. And the shot! എന്നാലും അടിക്കണ്ടടാ, എന്നാലും അടിക്കണ്ട. Platini. And this is Cruyff. ഇട്ടുകൊടുക്കല്ലേ, ഇട്ടുകൊടുക്കല്ലേ. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That's pretty clear, it is a foul. Now this could be a pivotal moment. Dying minutes, free kick, great position. So who is the target now? He's having a look at what's available. Just too high. എട്ടോ ഫ്രീയേ. Rummenigge. And here's Eto'o. Davids. Now it's Platini. റൈഫണ്ണനെ കൊണ്ട് I വളരെ think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Eto'o.
And that is as far as it goes. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome inevitable. How would you sum up what we've witnessed, Jim? And a quick Milan can announcement to the always benefit- take... Okay. 863. GG bro, next game. ഇത്ര ടൈമാടാ. Okay. Opponent is good. Well, what a scene we have here. There's a What a real scene, bro. expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute. ആരും ഫാബിയോ കപ്പലിനെ എടുത്താന്നല്ല വരുന്നത്. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, a player that's very much moulded in the role of the traditional Spanish number 5 is Rodri. He certainly has the sort of physique that would allow him to do the job. He has both the muscle and the ആരടാ? pace to provide the creative and Opponent ആണോ? support. അറിയത്തില്ല, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. Yes, getting the best out of him will count for so much. Played out to the right. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Strokes it back. Busquets. Pass is coming off in quick succession here. ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വേണ്ട, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വെക്ക് പോടാ. And it's Messi. Nice interception. His positioning was spot on. Cruyff. And he welcomes it in. നൈസ് ബ്രോ. It is ഓൻ്റെ റാങ്ക് 9. ഞാൻ നോക്കിയില്ല. എത്ര നോക്കറാ? കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് അടിച്ച് നോക്കിയേ എത്ര റാങ്ക് എന്നുള്ള. with the corner. ആദിത്യ ബ്രോ ലൈവ് ഒന്ന് കുറച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കറാ. 9. Smashing head. എടാ എന്താടാ? And now they can clear their lines. ഇതൊക്കെ എന്ത് മുമ്പിയ സേവാ. And it's Davids. Cruyff is onto this. Defending of the desperate variety. Neymar. And that's been intercepted. That's great position. ആവൂ So good. ആവൂ. And Dijk kept his eye on it, and he's there. Cruyff. So a third of the match, or thereabouts, gone, and we still await. Eto! An attempt which, in hindsight, was... 90 എങ്ങാനൊന്നും കണ്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that.
He steps in, and that's the end of that. And it's Neymar. It's come through, and he's had a quick look inside. 90 അങ്ങനെ കണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി He's there to get it away. അല്ലേ? Eto. Platini. Davids. Rummenigge. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's Busquets. And he's there to retrieve it. And here's Cruyff. Nicely weighted ball. എടാ മോനെ വാണ്ടർമാന് ഓലാക്കാവാത്ത മോനെ. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. എടാ എന്താടാ എൻ്റെ വാൻഡേക്കിൻ്റെ പാസ് ഇങ്ങനെ സ്ലോ നോക്കൊണ്ടൊരു പാസ് ഇടിപ്പിക്കറ്. Platini. Davids. Neymar. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Last-ditch അമ്മ defending. സ്ലോയുടെ പാസ്. Here's the whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see And what a the quick second half reminder brings. today to please take all the What have we learned from the first 45 minutes? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. It's Eto! Marvellous goal! Boom! Yes, There got we go. it. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Milan have എന്താടാ taken the lead. എന്ത് പാസാൻ്റെ അറ്റോ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കല്ലേ? Because we have a very different game on our hands now, Peter. The Netherlands disappointing in the end there. They lack urgency. Milan looking to pass their way through. Driving through. Eto! Van der Ven is there to clear. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players... He's having a go! They've scored! And there's the goal they've been looking for. ഒന്ന് അടിക്കല്ലേ? Delicious, such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Milan are... Oh, he's brought him down, and it is a penalty. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൗസർ മാറി. Really could have done without ആണ്. this. ആരോടായി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ? Now, power or placement. ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആള് വേറെ, ടാക്കിൾ ചെയ്ത ആള് വേറെ. For a cool head, and that is... അതാണ് ഈ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരില്ല. Decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Chance! It's in! That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there as well. ഏതാടാ ഗോളടാ? Having the composure to score. അതാ ചെയ്തത്. അത് നമ്മളെ പിന്നെ തുറാമടാ. ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് തുറാമിനല്ല, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ല, അത് സിസ്റ്റം മിസ്റ്റേക്കാണ്. Well, that has changed ഈ the ഫുട്ബോളിൽ മിസ്റ്റേക്കാ. dynamic somewhat. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on വേണ്ട this? വേണ്ട 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 അവിടെ പുഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ വെറുതെ തന്നെ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കണേ. പാസ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെയാ, പക്ഷേ പാസ് കറക്റ്റ് പോകണ്ടേ? എല്ലാം വേണ്ട, അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. Eto. Good purposeful running this. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Milan have themselves a chance from the spot.
മൂപ്പര് പോയി. മൂപ്പര് പോയി മൂപ്പര് പോയി മൂപ്പര് പോയി. റഹീം ബാദ്ഷ, ജി ജി ബ്രോ, നെസ്ഗീം ബ്രോ. നന്നായ കളി സമനിലയായിരുന്നാ? നാളെ ഹാലൻഡ് വരും. ഫോട്ടോയിലെ ഹാലൻഡ് ഒന്നും കാര്യമില്ല. അതിന് ഓൾറെഡി ഫോട്ടോയിലെ ഹാലൻഡ് ഉണ്ട്. വൺ 2 3 4 5 6 7 ഗെയിം അൺബീറ്റൺ. ഫോട്ടോ ഹാലൻഡ് ഒന്നും മാറ്റി കാര്യമില്ലടാ. വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റേ തന്നെ വരണം. എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ബൂസ്റ്റഡ് ഹാലൻഡ് ഇല്ലേ, ഷോർട്ട് ടൈം ഹാലൻഡിൽ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ വാൾപേഴ്സ് കാർഡ് തന്നെ വരണം. അതിലൊക്കെ കാര്യമുള്ളൂ. ഈ ഫോട്ടോയിൽ വരുന്ന ഹാലൻഡ് നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓടൂല, കാര്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല. വെറും ക്രോസ് ചെയ്ത് ഹെഡ് കുത്താനേ കൊള്ളൂ. നോർമലി ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എംബാപ്പനെ കൊണ്ടൊന്നും കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഹാലൻഡിനെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഈ ഹാലൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം. നല്ല നീളം വെച്ചെന്ന നീളം ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് റൊണാൾഡോനെ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഹാലൻഡ് വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മൂപ്പരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ ഹൈറ്റുള്ള റൊണാൾഡോ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഹാലൻഡിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കാം, ക്രോസ് ഇടാം, ഓടിടാന്നല്ലാണ്ട് അല്ലാതെ വേറൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഹാലൻഡിനെ കൊണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിൽ കളിപ്പിച്ചാന്ന് എനിക്കതിൽ വലിയ ഉപകാരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല. കാരണം ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് റേറ്റ് ഈ പ്ലേയേഴ്സ് എടുക്കത്തില്ല. ബോൾ കൊടുത്താൽ ഗോൾ അടിക്കും എന്നല്ലാണ്ട് ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗെയിം കളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊന്നും ഹാലൻഡിനില്ല. ബോൾ കൊടുത്താൽ ഗോൾ അടിക്കും, അത് നല്ല അടിപൊളി ഗോളായിരിക്കാം. പിന്നെ വൺ ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും. വൺ ടച്ച് ഇട്ട് കളിച്ചാൽ ഒരാളെ ബീറ്റണായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റണായി എന്നല്ലാണ്ട് ടൈറ്റ് മാർക്കിങ്. എനിക്ക് നല്ല അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം. എനിക്ക് ഉറങ്ങിയില്ല ഉറങ്ങിക്കോയിട്ട് ഇപ്പോൾ 73 73 13 കൂടിയാൽ 80. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ആവില്ല, 90 എത്തൂല, 1900 എത്തത്തില്ല. ചാർജ് ആണെങ്കിൽ 17% ചാർജ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നീ നേരത്തെ വന്ന അക്കൗണ്ട് ഏതാ? ഈ കാസർഗോഡ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഏതാ അക്കൗണ്ട്? ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷ. നേരത്തെ കാസർഗോഡ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ മനസ്സിലേ? അതേതാ? There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So that's got things underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Law.
Szoboszlai. That ball looks a good one. Platini. ഡേവിഡ്സേ ഒന്ന് എന്ന് പോവല്ലേ. And it's Davids. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really not. It's loop and it's come Okay, back first out goal. to him. Goal, Milan! First blood drawn. And he's only അപ്പോൾ നേരത്തെ മൂപ്പരല്ല വന്നത് എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ ഫ്രണ്ട്ലി. misfortune. Well, listen, last night കാസർഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചേ. a visit to your net. So a breakthrough already. And no, that is pretty much the end of that. Szoboszlai. Now it's Bale. Ambitious ball here. ഓക്കെ, അത് 5-0 അങ്ങനെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചതാ. കാസർഗോഡ് പൂർവ്വം എന്നാ പേര് കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചേ. So what can they make of this? Rummenigge. Passing is crisp and sharp. നോ ബ്രോ. Pass out. No margin for error there at all. Milan are enjoying a good spell right now and leading. Oh, this looks sharp. Bout of passing here, really easy on the eye. Casemiro. നഗാമുറ ഞാനാണ്. ഓ മനസ്സിലായി. Szoboszlai. Thuram cuts it out. Oh, there's a probing ball. Passing nice and neat. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And again they run up against stubborn defending. നോ. Looking for options for movement. Milan can certainly afford to see this half out now and reset during the break. And this is Eto'o. Shot, surely! ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗോൾ. It's in! And they're at it again in double quick time. Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use. നഗാമുറ ഞാനാണ്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. That pretty much did it. നഗാമുറിന്റെ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് തന്നെ നീയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നെന്താണെന്നറിയില്ല, ഇന്ന് കളിച്ച അധിക കളി ചെയ്യാ. ഒറ്റക്കളി ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല. Milan are ഇന്നലെ ഒരേ തോൽവിയാ. thank ഇന്ന് കളിച്ച ഒറ്റക്കളി ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല. Turning of the screw comes to mind. ഇന്നൊന്നാമത് എനിക്ക് ലാഗ് വളരെ കുറവായിരുന്നേ. ലാഗ് കുറവായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പിടുത്തെങ്കിലുണ്ട്. ഇന്ന് ആ പിടുത്തില്ല. And it's Davids. Good ball, good take. There will be 1 minute added time. And there's the end of the first half. നന്നാക്കിയേ. How's the first half compared with your expectation? എന്നാ ബോളെടുത്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇടാ, പുറത്തേക്ക്. This off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same നന്നാക്കിയേ, നോക്കിയേ. intensity from his team. I'd expect to see the same positive intent after the break. The same ഗോള് കയറി. ഛേ, Milan are heading into the break. എടാ എൻ്റെ Very പൊട്ടത്തരം happy എന്ന് with വെച്ചാൽ how it's ഇങ്ങനെ gone ഉണ്ടാ. so far. And the game has already resumed here. മുനുസാലി ഹായ് ബ്രോ. Passes coming off in quick succession here. Cruyff. Davids. Platini. Oh, now here's an interesting matchup. He's cut it out. Szoboszlai has a look and plays it forward. Busquets. Rummenigge, given the lift of his goal. നോ Them up for that challenge. റുമി എന്നാ വേണ്ടേ റുമി. That's a booking. Always looks അവിടെ സ്കില്ല് കൂടിപ്പോയതല്ല, ഞാൻ ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടിച്ചാ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് വലിച്ചതാ, പക്ഷേ ഫേക്ക് ഷൂട്ടായിപ്പോയി. ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കുറേ സ്കില്ല് വരുന്നുണ്ടാ. Milan. എന്തിനാ നമ്മ അനാവശ്യം Very സ്കില്ലിടുന്നത്? solid position, two to the good.
Now this could be a chance. ബേക്കിൽ ബോൾ വെക്കണ്ട. That's just playing it safe and simple. And that's another good win of the ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Conte. The ball has bounced loose now. Soboslai. That is lovely. Goes for a shot. നൈസ് സേവ് ബോജി. ഓക്കെ, നൈസ് ക്ലിയറൻസ്. ക്രൈഫ്. Just eases him off the ball. ഓക്കെ, നൈസ് റീഡിങ്. Platini. ഡേവിഡ്സ്. Now Davids. ഡേവിഡ്സ് കോസ്റ്റക്കൂട്ട. ഓക്കെ, തുറാം. ഡേവിഡ്സ്. Busquets. Milan finding their passes. Rummenigge. ഓക്കെ, ക്രൈഫ്. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടോ? very annoyed. ഒരു മിനിറ്റിലാ, എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും. സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുന്നതിന് മുന്നേക്ക് Just a quarter of an hour to play. ഒന്ന് കളിയൊന്ന് കഴിയട്ടെ ഫസ്റ്റ്. Conte. Passing is crisp and sharp. എടാ അനാവശ്യമായിട്ട് ഫോളാക്കല്ലേ, സ്ക്രീൻ ഇളകിയടാ വലിച്ച്. That's a booking. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. And here's Owen. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Milan Okay. can consider Platini. themselves just about safe now. Great shot! അയ്യോ അയ്യോ Ah, he's given it away. അയ്യോ. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many balls. Shot a goal! Relentless! Just relentless! And they are tearing the തൊപ്പി opposition ലൈവ് ഉണ്ട് apart ബ്രോ. here. 20 സൂചിച്ചായിട്ട് Simply റെഡി കിട്ടും. breathtaking stuff. തൊപ്പി ലൈവ് ഉണ്ടാ? അരങ്ങൊന്നുണ്ടടാ. Sweeping move, executed ഇവിടെ with നിന്നാ സമയം ഉണ്ടാകത്തില്ല. Look, if you want to be Minute. effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. ഒരു പോയി. ബ്രോ ഇടണം, എനിക്ക് റൈഡ് തരുമ്പോൾ എന്നാൽ കിട്ടും. ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ, ഒന്ന് ചെയ്യാ. ക്യാമറ ഈ സാധനം ഇളകിപ്പോയാടോ. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇളകിപ്പോയി. ഒന്ന് ചെയ്യാ. തൽക്കാലം അങ്ങനെ കേട്ടെ.
1853, 1853 ചാർജ് 14%, 1853 17 പോയിന്റും കൂടി കയറിയാൽ 1900. നൂറ്റി 40, 26 യൂണിറ്റ്. ഞാൻ പോട്ടെ, നാളെ വരാം. ബൈ. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ നാളെ കാണാം. നാളെ കാണാം ബ്രോ. എന്നാ സായി ബ്രോ റെഡിയടാ. നാളെ എത്ര മണിക്കാ ലീവ്? നാളെ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പരമാവധി ഇതാക്കുന്നറിയാ. പരമാവധി നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ നോക്കൂ. മാക്സിമം 8 മണിയുള്ളിൽ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ നോക്കൂ. എടാ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കിന, ഞാൻ സെറ്റാക്കിന. യെസ്, അവ വന്നല്ലേ. ഞാൻ ഈ ട്രിക്കിനെ സെറ്റാക്കിയതായി പോയിന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ഇട്ട് വന്നില്ലടാ. ഒരു മിനിറ്റേ. ഐ ഹോർസ് ഇല്ലടാ, ഐ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. അതേ ഉള്ളൂ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാ.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Colours vivid and vibrant. എനിക്ക് 35 ബ്രോക്ക് 25. The tone for this ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, ഞാനാകെ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നറിയാ. എപ്പോഴെങ്കിലും കോഡ് ഇടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There's the shot. Goal, France! And the game springs instantly to life. Well, talking about stepping things up from the off, that's how you start a football match. മനസ്സിലായാ, ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ. Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Milan finding themselves unexpectedly behind. Loose ball now. നാറാത്തരി. Milan with the corner. They're first. Thuram with the clearance. Costa Curta is there to clear. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, that's well spotted. Has a look and place it forward. And the pass is intercepted. Modric. പ്ലാറ്റിനെ കൊണ്ടടിപ്പിക്കാം. Milan are really in a position where patience and prudence will പ്ലാറ്റിനി വെയിറ്റ്. Time's on their side. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Davids. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. They need to play this quicker in transitions like this. It's a really well measured ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Real chance! Now, who's going to be first to this? And it's Cruyff. Lovely feet. Chance! No mistake! They have pulled സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ ചാറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലടാ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് എനേബിൾ ആയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ എനേബിൾ ആകുന്നത്രേ. നിങ്ങൾ പ്ലാരിനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടടിപ്പിക്കണേ. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And he cuts out the supply. സൂപ്പർ ചാറ്റായിട്ട് ഓണാകാനായി മാക്സിമം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓണാവും. Great defending, strong and determined. And that's put paid to a promising move. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Eto'o. പ്ലാറ്റിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാടാ, ഗോളടിക്കാൻ കേട്ടതേ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഗോളടിക്കാം. Makes the interception. Davids. There will be 1 minute added time. Modric. Now it's Eto'o. And the first half is done. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. What have we learned from the first 45 minutes? I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. ഒന്നെ മാച്ചപ്പ് ആയോണ്ടാ. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Coming on the field is number 19. Second period then underway. Milan clearly have been the better side here. അതാണ് നല്ല So if I was to say മാർക്കിങ്. anything to them, it would be just keep going.
If it's not broken, don't try to fix it. Platini. Turning face അടിച്ചാ to face പോയത് with his great rival. ലാഗായിട്ട് പോയത് സ്റ്റണ്ണിങ് പാസ്. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Son Heung-min, knocks it into space. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And that's gone loose. Gets to show off his quick feet. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's loose, and there's a race for the ball. We have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. France appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Not the most accurate pass. Platini. Platini will not want to lose out here, not against this opponent. Modric. Nice interception, his positioning was spot on. Busquets. And it's Michel Platini. That was lovely, that. He's picked his way through. Platini! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. നല്ല റോക്കറ്റിനു പോയി എന്താ ചെയ്യാ. Substitution for France. Number 45, Osman. Number 22, Son Heung-min. Coming on the field. ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കൂട്ട് വാങ്ങാനാണ് 1000 തരുമോ. 3, Morientes. Number ഡയറപ്പിണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ലൈവ് ചെയ്യാം മുത്തേ. Now it's Platini. ഇവിടെ പൈസ ഒക്കെ ആകട്ടെ, പൈസ ഒക്കെ There's much for ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. France. നമുക്ക് have the പൈസക്കും chance to വേണ്ടി go the നമ്മളിങ്ങനെ other ഇരുന്ന് way. ലൈവ് ചെയ്യണേ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ. He won't be happy with that one. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ എന്തേ കൊടുക്കടോ, Towards the front line. ഡയറപ്പിന്റെ കൊടുത്തിനി. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. France looking to pop. It's Morientes! And somehow he managed to miss it. Morientes has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. And it's been taken short. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for എന്റെ the draw. മുമ്പിയ പാസറാ. പക്ഷേ ഈസി ഈസി ഈസി. Cruyff. Oh, good-looking ball. Passes short and There will sharp. be 1 minute added time. There'll be a minute of stoppage time. Morientes. That's been cut out, well played. Referee looks at his watch and blows his whistle. A draw and a highly unpredictable one. Fair ഇത്ര share പെട്ടെന്ന് of കളീന. some shifts, highly entertaining until the very... വൺ മോർ. കേറിക്കോ കേറിക്കോ.
മുറുകേരി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. The action has already started. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over... Platini! Oh, the ball's run loose here. ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങണ പോയിട്ടേ. And here's Bale. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Looks a foul. Yep, referee's given it. Turan. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's... And Messi! And that has been clubbed away. Costa Curta. Now that looks a decent ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Defending of the desperate variety. No goals as yet. And it's Messi. Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Milan with the corner, there first. And now they can spring out of defence. He is through here. Casillas gets his hands on it, and the danger is averted.
Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Threads one in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, well played. He's taken that really cleanly. Well, he's going to be disappointed with that. And here's Bale. Law. Yamal. France really are trying to go early and direct here, Peter. There's definitely a conscious effort to almost bypass midfield and get someone in quickly. Yeah, no, absolutely. And the long ball is ridiculed somewhat, but long passing will always have a respect, particularly if it picks out the movement up front, of course. Busquets. And it's Bale. Messi. Son Heung-min. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi. Messi hurtling down that right flank. Davids. Messi. And Messi! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Mbappe. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Has a look and plays it forward. He won't be happy with that one. Modric. Son Heung-min. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Still waiting for the game's first breakthrough goal. It's a good run down the right. Oh, now here's an interesting matchup. Pinches it off him. Pressure stays on, it is a corner. Milan have their second corner now. And he's got his cross in. Cleared away. France are looking to go forward now. Son Heung-min picks it up out wide. Costa Curta. That's Busquets. And it's Messi. Tries to pass it through. And this is Bale. And the shot! Marvellous goal! Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. Milan are in front now, the game's only goal. There will be 1 Well, I think the minute at a managers are time. going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. And the first half is done. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Some first half thoughts? Milan merit their advantage on the balance of play. They did most of the probing and got their reward, although they should have a bigger lead. Could come back to haunt them. Milan leading 1-0 at the break. Substitution for France. Number 30, Jonathan David. Number 10, Yamal. And we're Coming on the underway field, again. Number 19. Milan carrying a 1-goal lead. Number 11, Joshua Kimmich. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, they've got it back in a hurry. De Jong. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been
handcuffed. Law. De Jong. Law. De Jong. Modric. Kimmich. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. It's loose and there's a race for the ball. And that has earned a few nods of approval from the bench. Milan have their third corner. They've played it short. This looks... and the shot! Oh, it's come loose. No messing about, just bludgeoned away. And it's Bale. Bale will not want to lose out here. Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, that's a booking, always looked it. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. This certainly looks appetising, well within shooting range. Well, the goalkeeper needs to have everything to his liking, and he's barking out the orders now. Messi! Crossbar comes to the rescue. Modric attempts a clearance. Busquets. Milan are ahead here. Good chance here! Denied by an instinctive save. Messi is offering a wry smile there. Corner number 4 coming up here. And it's been taken short. That has been slung wide. Good challenge, excellent challenge. France have the chance to go the other way. That is good alertness. Busquets. Platini goes on a charge down the left. And it's Bale. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. Modric. And no, that is pretty much the end of that. He's found a way through. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Look, takes the shot! And again the keeper stands strong. Beckenbauer is there to clear. And they win it back again. Platini, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Nicely intercepted. Busquets. Messi. Oh, lovely bit of skill. Messi. Good, strong midfield running here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi! Oh, another save. Substitution for France. Number 17. They're up to 5 corners Modric. now. Number 22. Messi plays it short. Number He's 18. looking wide. Mbappe. Messi's cross. Coming on the field. And he's there to Number clear it. 13. Odegaard. Number Milan 45. clearly have been instructed to kill this off. Number Offence is the best 23. form of defence. Morientes. Milan finding their passes. Look at the space here. De Jong, nicely aimed pass. And it's De Jong. Oh, that's clever.
Now that's well seen too. Davids. Kimmich. Now, can they get him away? Great chance! It's there! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Well, it's been... Can he finish? Goal, Milan! And they're back in front. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, that's a key interception. Milan can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. I think we're just about done here. There will be 3 minutes added time. Osimhen. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that is it. The referee has seen enough. Milan can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Nor Just a quick taking in the announcement, accolades, an having been exciting one named too. man of We're the about match, to announce and today's deservedly hockey so. Please watch the screen if you have a ticket. ലക്കി ബ്രോ Perhaps frustrating until the very 14 end. ഷോട്ടടാ. We do have a winner. Well, I just think that മിസ് പാസ് അല്ല, ഞാനിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നല്ലോണം മാർക്ക് ചെയ്താ സംഭവം. നീ പാസിടുന്ന സമയത്തില്ലേ, നീ പാസിടുന്ന ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പരമാവധി പ്ലേയേഴ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്താണ്. അതാ സംഭവം, മനസ്സിലായാ? ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനും ഇതാക്കുന്നില്ലേ, പാസ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ, ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോണിലെ ചാർജ് ഏകദേശം തീർന്നടോ, ഒന്ന് ചാർജ് ആകട്ടെ. നേഴ്സ് ഗെയിം ബ്രോ, നേഴ്സ് ഗെയിം. ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് വൺ ഗോള്, വൺ ഷോട്ട് 1 ഗോള്. യെസ്, എൻ്റെ ജീക്കനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, 100% ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ഗോള്. ഞാൻ പരമാവധി സ്കില്ലിട്ട് നോക്കി, എങ്ങനെയെങ്കിലും കളിക്കാൻ കഴിയോ എന്നുള്ളതിൽ ആന്നില്ല. എൻ്റെ നല്ല മാച്ചപ്പം മോനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 10 ബോളെങ്കിലും കേട്ട സമയം കഴിഞ്ഞ്. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കല്ലേ, ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നടാ. 3%. ഓക്കേടാ, എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ. ഒരു മിനിറ്റ്. വൺ മിനിറ്റ്.
ലൈവ് ഡേറ്റ്. ഓക്കേ.